السلام عليكم. المحاضرة التاسعة والأخيرة من مادة Inorganic Pharmaceutical Chemistry بعنوان Gastrointestinal Agents. Gastrointestinal agents are inorganic agents used to treat gastrointestinal disorders. And these can be classified into 4 groups: a product for altering gastric pH, protective for intestinal inflammation, adsorbents for intestinal toxins, and cathartics or laxative for constipation. الجاستروintestinal agents هي عبارة عن inorganic agents تستخدم لعلاج الجاستروintestinal disorders أو أي disease أو أي symptom ممكن يأثر على الجاستروintestinal system. ممكن أن نقسمها إلى 4 جروبات. الجروب الأول ال products that work by changing the gastric pH، يعني by reducing or increasing the pH of the stomach. الجروب الثاني والثالث يعتبرون هم ككلاس واحد أو كجروب واحد. ال protectives and adsorbents. ال adsorbents اللي يتخلصون من ال intestinal toxins بنفس الوقت يوفرون protection للintestinal inflammation من هذه التوكسينز ومن الكرونيك inflammation اللي تسببها التوكسينز. الكاثارتكس or laxatives that used to treat the constipation cases. بالنسبة للdispensing of the gastrointestinal agents ما تحتاج ل prescription من الفيزيشن أو من الدكتور. Pharmacist will take the whole responsibility as to who he should purchase this medication. يعني الادفايس اللي يقدمها الفارماسيست كلش مهمة بهالحالة، لأنه هذه الميديكيشن هي OTC products ما تحتاج ل prescription. فالفارماسيست راح يتحمل المسؤولية to give the advice and to give the information about drug-drug interaction أو side effect of these agents للpatient اللي راح يطلب هذا النوع من medicines. The first class of the gastrointestinal agents are the products for altering gastric pH. And this group include acidifying agents. Acidifying agents are agents used to treat a condition called Achlorhydria, which is the absence of hydrochloric acid in the gastric secretions. The patients who suffer from Achlorhydria are divided into 2 groups. The first group are the patients who remain free of gastric hydrochloric acid even after stimulation with histamine phosphate, and those patients will have either subtotal gastrectomy or atrophic gastritis, carcinoma of the stomach, or gastric polyps. الكلاس الأول من gastrointestinal agents هي من products that work by changing the pH of the stomach. يشمل هذا النوع من products acidifying agents. Acidifying agents هي agents تستخدم لعلاج حالة مرضية تسمى الأكلورهيدريا. أكلورهيدريا معناها هو البيشنت أو الكونديشن اللي بيها absence of hydrochloric acid، يعني there will be no hydrochloric acid secretions in the stomach. The glandular cells أو the glands المسؤولة عن إفراز الهيدروكلوريك أسيد راح تفقد فعاليتها في إفراز ال HCl in the gastric secretions. البيشنتس اللي يعانون من الأكلورهيدريا يقسمون إلى جروبين. الجروب الأول هي من البيشنت اللي راح يبقون يعني أو يعانون من فقدان الجاستريك هيدروكلوريك أسيد حتى بعد الاستيميليشن والهستامين فوسفات. أتصور كن أخذتم أو تعرفون أن الهستامين واحد من الستيميليترز أو واحد من الريجوليترز للهيدروكلوريك أسيد سكريشن، بمعنى أنه البارايتال سيلز تفرز الهيدروكلوريك أسيد in response to تقريبا 3 أنواع من الاستيمولاي، واحد منهم هو الهستامين. فالبيشنت اللي يعملوا له stimulation والهستامين وراح يبقى غير قادر، وراح تبقى الجلانز أو السيلز غير قادرة على إفراز الجاستريك هيدروكلوريك أسيد. هذا البيشنت either will suffer from subtotal gastrectomy، يعني هذا البيشنت يعني خضع لعملية جراحية أدت إلى إزالة أجزاء من الستومك أو من الجاستروintestinal tract، فقد نتيجة هذه الجاستريكتومي الأجزاء المسؤولة عن إفراز الهيدروكلوريك أسيد. أو ممكن يعاني من atrophic gastritis. atrophic gastritis هي عبارة عن chronic process of chronic inflammation of gastric mucosa of the stomach that lead to the loss of the gastric glandular cells. ففقدت السيلز المسؤولة عن إفراز الهيدروكلوريك أسيد. أو ممكن كارسينوما أو الستومك. الكارسينوما أيضا هي يعني في التيومر صاب الجلاندولار سيلز أو البارايتال سيلز المسؤولة عن إفراز الهيدروكلوريك أسيد، فأدى ذلك إلى
فقدان الافكتفنس مالتها في افراز الهيدروكلوريك اسيد، وايضا احيانا نتيجه الكارسينوما يخضع البيشنت الى ازاله اجزاء من الستومك الى جاستريكتومي، فيفقد هذه الجلانز وهذه السيلز المسؤوله عن افراز ال HCl، او كذلك الجاستريك بوليبس. الجروب الثاني من الأكلورهيدريا patients are those patients in whom there is normally a lack of gastric hydrochloric acid but who respond to stimulation by histamine. Those patients are the patients with chronic alcoholism, tuberculosis, hypothyroidism, parasitic infestations. النوع الآخر من البيشنت اللي يعانون من الأكلورهيدريا in whom there is a deficiency أو low level أو lack of hydrochloric acid secretions، لكن ممكن أن يستجابون للstimulation by histamine. هذا النوع من البيشنت when stimulated يعني are initially will be free of gastric hydrochloric acid but secreted upon stimulation with histamine phosphate، راح يكون يعانون من low level من الهيدروكلوريك acid. هذا النوع من البيشنتس هي من البيشنتس اللي هم alcoholics, chronic alcoholics, and the patient who suffer from tuberculosis اللي هو infection يعني caused by bacteria called Mycobacterium tuberculosis. It mainly attack the lung لكن ممكن أن تعمل damage to other parts of the body including the GIT. ممكن أنه تعمل attack لل GIT وتعمل GIT tuberculosis. Hypothyroidism is the condition that lead or that affect on the thyroid gland, lead to the low level of the low secretion of the thyroid hormone. بالنتيجة راح يصير slowing down للميتابوليزم، وأيضا يؤدي slowing down للميتابوليزم that associated with hypothyroidism إلى slowing down أو decrease in the HCl production. parasitic infestations هو parasite infection ممكن أن يصير له development إلى عدة أجزاء من الجسم including the GIT gastrointestinal tract. Other than those medical conditions اللي ذكرناها، من الأكلورهيدريا ممكن تكون common in the elderly patients in normal individuals after the age of 50. يعني الelderly ممكن يعانون من هذه الحالة المرضية حتى لو كان هو healthy and normal individual after the age of 50 هو معرض أن يصاب بالأكلورهيدريا. Gastric hydrochloric acid functions by first killing the bacteria in ingested food and drink, second softening the fibrous food, and third promoting the formation of proteolytic enzyme called pepsin. وجود الجاستريك هيدروكلوريك أسيد جدا مهم to our body لأنه يقوم بعدة وظائف مهمة، لذلك نحتاج أنه نعالج البيشنت اللي يعاني من الأكلورهيدريا condition بأسيديفاينج agent حتى أو to restore the level of the HCl، حتى نحافظ على ال HCl level of HCl in the stomach، ونحافظ على ال low pH أو الأسيديتي المناسبة للجاستريك content. لأنه الجاستريك هيدروكلوريك أسيد يعمل على قتل البكتيريا الموجودة بالingested food and drink، فبذلك يعني يمنع تعرض الإصابة بالبكتيريا اللي ممكن أن تكون ببعض الأغذية الملوثة بها and الدرينك. كذلك softening of the fibrous food يساعد في هضم الطعام يعني بتحويله إلى مادة سهلة الامتصاص، وكذلك يساعد على أو promote facilitate the formation of a proteolytic enzyme which is called pepsin. كذلك الجاستريك هيدروكلوريك أسيد يلعب دور مهم في تكوين واحد من البروتيوليتيك انزيم أو البروتيوليتيك انزيم الانزيمز المسؤولة عن digestion of protein and breaking down of the ingested protein into smaller parts to facilitate its absorption. فواحد من الانزيمز البروتيوليتيك انزيمز اللي يحتاج إلى الجاستريك هيدروكلوريك أسيد حتى يشتغل هو البيبسين. ليش؟ لأنه البيبسين يتكون من an active precursor called pepsinogen. البيبسينوجين يتحول إلى بيبسين بوجود pH below than 6، فنحتاج إلى الجاستريك هيدروكلوريك أسيد حتى نحافظ على ال pH below than 6 حتى يتحول إلى البيبسينوجين إلى البيبسين. فالdeficiency of hydrochloric acid أو absence of hydrochloric acid could lead to gastrointestinal disturbances نتيجة عدم هضم البروتين وعدم تكسير أو break down of the protein، فيؤدي ذلك إلى عبور أجزاء كبيرة من البروتين إلى الانتستين فيعمل gastrointestinal disturbances. بغياب الهيدروكلوريك أسيد the pepsin enzyme
will be absent as well. يعني ما راح يتحول البيبسينوجين إلى البيبسين بغياب الهيدروكلوريك أسيد. ليش؟ لأنه ما راح يكون أكو low pH حتى يتحول إلى البيبسينوجين إلى البيبسين. بالإضافة إلى ذلك البيبسين possesses its greatest proteolytic activity at pH below 3.5. يعني انه الابسنس اوف gastric hydrochloric acid ما راح يعني يمنع فقط تحويل البيبسينوجين الى بيبسين، كذلك يعني عدم وجود البيبسين، والبيبسين ايضا يحتاج الى pH below than 3.5 يعني acidic pH. وجود الهيدروكلوريك اسيد حتى يحافظ على الاسيديك pH مهم جدا حتى يشتغل البيبسين انزيم ويعطي الجريتست proteolytic activity. هذا بالنسبة لوظيفة الهيدروكلوريك أسيد اللي تعتبر كلش، أو وظائف الهيدروكلوريك أسيد اللي تعتبر كلش مهمة بالنسبة للبودي. لذلك احنا نحتاج أن نعالج الكونديشن اللي يكون بها غياب أو يكون بها absent or lack of hydrochloric acid to restore the acidic environment of the gastric content أو العفو the gastric mucosa، حتى نحافظ على البيبسين اكتيفيتي وكذلك حتى نتخلص من البكتيريا الضارة وكذلك نسهل امتصاص digested food. The symptoms of Achlorhydria will be different according to the associated disease, but they generally include mild diarrhea or frequent bowel movements, epigastric pain, which is the pain in the upper middle portion of the abdomen, sensitivity to spicy food. بالنسبة للsymptoms of Achlorhydria يعني راح تختلف حسب associated disease. احنا حكينا على conditions اللي يعاني منها patient two groups of the patients اللي أدت إلى الأكلورهيدريا. فالبيشنت اللي يعاني من الأكلورهيدريا الأعراض مالته راح تختلف حسب underlying condition اللي سببت هذه الأكلورهيدريا. طبعا generally هي mild diarrhea or frequent bowel movements، البين اللي راح يصير upper middle portion of the abdomen and sensitivity to spicy food. There is a medical condition which is the pernicious anemia that is happened نتيجة lack of internecine factor. Pernicious anemia هي a condition that commonly occur in patients who suffer from Achlorhydria. They also suffer from pernicious anemia. And why is that? This is because the lack of internecine factor. The internecine factor is a protein that is produced by parietal cells that found in the stomach, which are the same cells that produce hydrochloric acid. And the internecine factor is so important because it's the protein that's responsible for carrying vitamin B12 across the intestinal wall, and then the two are absorbed in the last part of the small intestine. بالنسبة للبرنيشوس أنيميا اللي هي دائما وغالبا ما تحدث عند البيشنتس اللي يعانون من الأكلورهيدريا. ليش؟ لأنه البرنيشوس أنيميا هي الأنيميا of vitamin B12 deficiency. الانترنسين فاكتور هو البروتين المسؤول عن حمل أو carrying of the vitamin B12 across the intestinal wall حتى يصير له absorption. الاثنين اللي هي internecine factor والفيتامين B12 راح يصير لهم بعدين absorption in the last part of the small intestine. الدامج اللي راح يصير بالسيلز اللي مسؤولة عن producing internecine factor يؤدي ذلك إلى lack of internecine factor. كذلك السيلز اللي هي parietal cells اللي مسؤولة عن producing internecine factor هي نفس السيلز مسؤولة عن producing الهيدروكلوريك أسيد. فالبيشنت اللي يعانون من الأكلورهيدريا اللي عندهم lack of hydrochloric acid نتيجة الدامج للسيلز اللي هي responsible for producing hydrochloric acid، كذلك يعانون من البرنيشوس أنيميا لأنه راح يصير عندهم lack of internecine factor which is also produced by parietal cells اللي هي نفس السيلز اللي تفرز أو تنتج الهيدروكلوريك أسيد. الدامج اللي راح يصير لهذه السيلز مثل ما ذكرنا سابق نتيجة subtotal gastrectomy أو atrophy gastritis وعدة medical condition أدت إلى الدامج للسيلز المسؤولة عن producing الهيدروكلوريك أسيد والinternecine factor فأدت إلى الأكلورهيدريا والبرنيشوس أنيميا. In order to relieve the symptoms that associated with achlorhydria, the gastrointestinal symptoms,
The diluted hydrochloric acid is given as a treatment. The usual 5 ml dose of diluted hydrochloric acid is added to 200 ml of water, provides about 50 ml equivalent of acid. It contains not less than 9.5, not more than 10.5% weight by weight of hydrochloric acid. In order to avoid exposure of dental enamel to hydrochloric acid, the patient will be advised to use a drinking straw laid well back on the tongue, and the use of products such as glutamic acid hydrochloride acidulene, which is administered in capsules. It releases hydrochloric acid to the stomach, thereby lowering the gastric pH. حتى يتخلص البيشنت من الجاستروintestinal symptoms اللي هي associated مع الأكلورهيدريا أو تنتج من الأكلورهيدريا، فنعطي البيشنت a diluted hydrochloric acid solution اللي هو يتكون من 5 ml dose of diluted hydrochloric acid ويخفف ب extra dilution in 200 ml of water. بالنهاية راح نحصل على solution of 15 ml equivalent of acid يحتوي على ما بين 9.5 إلى 10.5% من ال HCl بالنسبة للواتر. بالإضافة إلى ذلك حتى نمنع الدنتال انامل من المينا مال الأسنان حتى لا تتعرض للأسيديتي مال الهيدروكلوريك أسيد، ننصح البيشنت إنه يأخذ السوليوشن بقصبة يحطه مباشرة على التانك إلى نهاية الفم حتى يضمن بذلك وصول الميديسن أو عفوا وصول السوليوشن directly to the stomach، أو يأخذ ب different dosage form بشكل كبسولز. هذا يضمن إنه الهيدروكلوريك أسيد will be released directly into the stomach and work by lowering the gastric pH. Antacids are the substances which reduce gastric acidity, resulting in an increase in the pH of the stomach and duodenum. When hyperacidity occurs, the result can range from gastritis, peptic ulcer, which could be esophageal ulcer, gastric ulcer, or duodenal ulcer. الانتاسيد هذه substances تقلل الجاستريك acidity، بالنتيجة راح ترتفع ال pH of the stomach and duodenum. والسلايدات السابقة تكلمنا على acidifying agents اللي هي ترفع ال acidity أو ترجع level of hydrochloric acid to its normal. نحتاج إنه نحافظ على الحامضية of the stomach. الانتاسيد بالعكس تقلل الحامضية of the stomach وتزيد ال pH، تتعلي ال pH للstomach and the duodenum. الgastric acidity occurs due to excessive secretion of hydrochloric acid. حكينا بالسلايدات السابقة عن low level of hydrochloric acid أو lack or deficiency of the secretion of hydrochloric acid، لكن الانتاسيد هوني راح تقلل راح تعالج الحالة اللي يصير بها excessive secretion of hydrochloric acid in stomach اللي تحدث نتيجة reasons مختلفة. الnormal physiological condition الnormal physiological condition ال pH of the stomach تكون around 1.5 to 2.5 when it's empty وترتفع إلى 5 to 6 when the food is ingested. Low pH due to the presence of endogenous hydrochloric acid، يعني سبب ال pH المنخفضة للستومك هو وجود الهيدروكلوريك أسيد اللي هو طبعا هذه الحالات الطبيعية تكون عندي ال pH of the stomach low. ولمن لمن الفود is ingested لمن يأخذ الفود ترتفع ال pH إلى أعلى قليلا، لكن ال pH الحامضية مطلوبة للستومك في الحالات الفيزيولوجية الطبيعية. الهايبر أسيديتي لما تحدث نتيجة عدة عوامل مختلفة، وبالتالي كذلك أيضا ينتج عنا عدة side effect أو أمراض نتيجة ارتفاع الحموضة. الأمراض اللي تنتج أو الحالات المرضية اللي تنتج هي الجاسترايتس اللي هو عبارة عن general inflammation of the gastric mucosa، أو ممكن ينتج عنا peptic ulcers بأنواع تقرحات المعدة أو التقرحات بالgastrointestinal tract اللي هي عبارة عن open sores. ممكن تأثر على المرء الesophageal ulcer اللي هي تصير بالlower end of the esophagus when the esophageal sphincter is defective and causing heartburn. يعني السفنكتر of the esophagus اللي هو الحلقة أو الرينج بنهاية الإسوفيغاس ومرتبطة بالفيرست part of the stomach اللي هي يعني يصير ال opening and closing to allow the passage of the food to the stomach، يصير بها يعني في defect معين فيأثر على ال opening وال closing مالتها، وممكن أن يصير return للفود من الستومك إلى الإسوفيغاس فبالتالي يعمل heartburn. هذه الإسوفيجيال ألسر أو ينتج عنها إسوفيجيال ألسر.
الجاستريك ألسر اللي يتأثر على الستمك، والدودينال ألسر طبعا اللي يتأثر على الدودينم اللي هو الفيرست بارت اوف ذا سمول intestine. يعني نحتاج انه نعطي تريتمنت للبيشنت with antacid حتى نعالج الهايبر اسيديتي اللي هي تنتج عن عدة أسباب مختلفة وتسبب عدة complication من ضمنها البيبتيك ألسر بأنواعه. The symptoms of hyperacidity or of peptic ulcer include uncomfortable feeling from overeating, heartburn, growing hungry between meals. And the complications could be hemorrhage or perforation. The treatment it could be diet, antacid, or anticholinergic therapy, complete bed rest to surgery, small meals after short interval help in reducing acidity. Stimulants of gastric acid must be avoided like coffee, alcohol, spicy food, or fried food. بالنسبة للsymptoms of the hyperacidity أو peptic ulcer بأنواعها تشمل uncomfortable feeling from overeating, heartburn حرقة المعدة، أو growing hungry between meals. لاحظ البيشنت إنه هو راح يزيد عنده الجوع ما بين الميلز. فهذه السيمتومز ممكن إذا تطورت أو تترك بدون تريتمنت أو لا تؤخذ بنظر الاعتبار قد تؤدي إلى عدة complications. من ضمنها ممكن أن تصل إلى الهيموريج، راح يصير يعني internal bleeding اللي هو commonly occur with duodenal ulcers مع perforation يصير بالintestinal wall أو بالgastric wall نتيجة الهايبراcidity. حسب السيفيريتي وحسب اللوكيشن مال الألسر التريتمنت راح تختلف ما بين التزام بدايت معين مع أخذ الأنتاسيد أو ممكن أنه يضاف للأنتاسيد another treatment اللي هي تشمل الانتيكولينرجيك ثيرابي. الأنتاسيد راح تعادل لي أو يعني تعمل نيوتراليزيشن فقط للأسيد الموجود للإكسسيف سكريشن لهذا الأسيد، لكن الانتيكولينرجيك ثيرابي راح تشتغل على منع السكريشن اوف هيدروكلوريك أسيد. الانتيكولينرجيك هي الميديكيشنز اللي تشتغل أو prevent the activation cholinergic receptors by acetylcholine. acetylcholine هو واحد من الاستيمولاي اللي يحفز السكريشن اوف هيدروكلوريك أسيد، وبذلك إذا أعطينا انتيكولينرجيك ثيرابي مع الانتاسيد راح يقلل السكريشن مال الهيدروكلوريك أسيد، والانتاسيد راح يعادل الهيدروكلوريك أسيد. أحيانا يحتاج البيشنت إلى complete bed rest أو أحيانا يحتاج إلى surgery. ينصح البيشنت بأخذ small meals after short interval حتى نقلل الهايبراcidity وحتى نقلل الجاستريك أسيد secretion. بالإضافة إلى ذلك الابتعاد عن الستيمولانتس of gastric acid secretion like spicy food or fried food أو أحيانا الكافيين containing food like coffee caffeine containing drinks like coffee and tea. بالنسبة للهايبر اسيديتي أو بالنسبة للألسر اللي تنتج من الهايبر اسيديتي يعني ما تعتمد فقط على treatment with antacid، تحتاج إلى combination of steps أو different steps حتى نصل إلى التريتمنت المطلوبة حتى يتخلص من البيشنت أو to relieve the symptoms of hyperacidity and of peptic ulcer. Mechanism of action of antacids. Antacids are weak inorganic bases used to neutralize the excess of gastric hydrochloric acid. This in turn inactivates pepsin, which functions optimally at low pH. These medications work only on existing acid in the stomach. They don't prevent acid production. Antacid may be used alone or with other medications that lower the acid production, for example, H2 blockers such as Simethicone and ranitidine, and proton pump inhibitors such as omeprazole. بالنسبة للأنتاسيد كميكانيزم of action هم عبارة عن inorganic bases that used to neutralize the excess of the gastric hydrochloric acid. يعني في حالة hyperacidity أنا عندي excess of the gastric hydrochloric acid فأنطي bases مقابلة حتى يصير neutralization للhyperacidity، وعبارة عن acid base reaction. البيسز هي من الأنتاسيد والأسيد هو ال HCl الموجود في الأسيدك في الجاستريك environment، فيصير neutralization reaction و acid base reaction، فبذلك راح ترتفع ال pH وتصل إلى around 7 to the neutrality level. بنفس الوقت عملية neutralization اللي راح ترفع لي ال pH
راح يصير inactivation للبيبسين انزيم. احنا ذكرنا في السلايدات الأولى عن البيبسين انزيم، واحد من البروتيولايتيك انزيم المسؤولة عن الدايجستشن اوف بروتين، اللي يحتاج له low pH حتى يصير له activation، وحتى يمارس ال greatest activity مالته يحتاج له pH below than 3.5. لذلك بما أنه هو يحتاج له low pH حتى يشتغل optimally، فراح يصير له inactivation، و يعني ما راح يشتغل عفوا properly، أو ما يصير له أصلا activation بسبب الأنتاسيد اللي راح يرفعون ال pH. بالنسبة للأنتاسيد they work only on existing acid in the stomach، يعني الأنتاسيد يعملون neutralization للهايبر أسيديتي أو للأسيد الموجود في الاستمك، وما يمنعون الأسيد production. يعني الأنتاسيد يستخدمون فقط for neutralization للهايبر أسيديتي، وإذا احتجنا أنه نمنع الأسيد برودكشن فنحتاج أنه نعطي other medications اللي هي الميكانيزم اوف اكشن مالتها هو ال prevention of acid production، اللي هي راح تقلل الأسيد برودكشن، تقلل إنتاج الأسيد. يعني إذا أعطينا الأنتاسيد اللي هو نعمل neutralization hyper acidity مع other drugs other medications اللي هي تقلل الأسيد برودكشن، فأكيد راح نوفر relief للبيشنت من السيمتومز اللي تنتج من أو ulceration أو symptoms اللي تنتج من الهايبر acidity. مثال على ذلك ال H2 blockers مثل السيميثيدين والرانتيدين والبروتون بامب انهبيترز مثل الأومبرازول. وذكرنا أيضا في السلايدات الأولى الأنتي كولينرجيك agents اللي أيضا وظيفتها تمنع الأسيد برودكشن. إذا treatment of ulcers of hyperacidity هي عبارة أحيانا عن antacid مع other medication that prevent the acid production. The chief indication for administration of antacid is to neutralize excess of gastric hydrochloric acid which may cause pain and possible ulceration. It is helpful in relieving pain and discomfort and allowing the mucus layer in the stomach lining to heal. السبب الرئيسي لوصف أو لإعطاء الأنتاسيد هو to neutralize the excess of the gastric hydrochloric acid اللي يسبب ال pain and possible complications of ulceration and possibly perforation ممكن هم يصير. لذلك الأنتاسيد السبب الرئيسي لوصفه والسبب الرئيسي لإعطائه أو كميكانيزم of action هو يعادل الهايبر أسيديتي ويعالج الهايبر أسيديتي وما يمنع الأسيد برودكشن مثل ما ذكرنا من السلايد السابق. الهايبر أسيديتي اللي هي ممكن ينتج عنها الألسرز والuncomfortable feeling of pain associated with hyperacidity. لذلك الأنتاسيد هو مفيد أو يساعد كذلك في علاج البين اللي هو مصاحب للهايبر أسيديتي نتيجة الإريتيشن اللي يسببه الأسيد للجاستريك كونتنت أو عفوا البين اللي يسببه الأسيد للجاستريك لاينينج أو الستومك لاينينج، ويعطي وقت للميوكس لاير حتى يصير له healing من هذا الإريتيشن effect of the acid. Criteria for antacids. There are a number of points that need to be available in the antacids. غالبا لا يوجد هناك ما يسمى بالايديال انتاسيد، لكن اكو نقاط معينه اللي راح نحكي عنها نقطه نقطه نبدي نشرحها. انه يحاول او يفضل انه تتوفر بالانتاسيد، لانه اذا توفرت بالانتاسيد راح يكون preferred over other antacids types، او يكون مفضل او يكون احسن من بقيه الانتاسيد، اللي هي اولا الانتاسيد should not be absorbed or cause systemic alkalosis. الانتاسيد اللي هي absorbable راح يصير له absorption directly into the systemic circulation، وراح تغير ال pH of the blood stream، وممكن أن exert its alkaline effect أو تزيد الالكالاين أو البيسز تزيد بالبلاد ستريم وتعمل systemic alkalosis. systemic alkalosis عنده number of effects that يعني undesirable effect راح تعمل، لأنه زيادة عدد البيس احنا نحتاج إنه يكون أكو بالانس ما بين الأسيدز والبيسز بالبودي، لكن إذا صار زيادة للبيسز over the acids أو even إذا صار زيادة بالأسيدز over bases راح ينتج عنا كثير effect تكون مزعجة وتكون مضرة وينتج عنا complication. فإحنا نحتاج البالانس، لكن الانتاسيد اللي يصير له absorption مثل ما قلنا بالسيستميك سيركيوليشن راح بذلك يغلب number of bases over the acids وتعمل systemic alkalosis. النقطة الثانية should not be laxative or
cause constipation. طبعا هسه نستعرض الانتاسيد وانواعه. اكو انواع تعمل laxative effect واكو انواع تعمل constipation. لذلك راح نحكي ايضا عن الكومبينيشن. الكومبينيشن اوف انتاسيد راح يعمل بالانس ما بين اللاكسيتيف والconstipating effect of these antacids. لكن يفضل انه الانتاسيد ما ينتج عنه او ما يسبب هذه side effect سواء laxative او constipation. It should exert its effect rapidly and over long period of time. يفضل الانتاسيد انه يشتغل rapidly وعنده rapid onset of action ويستمر الافكت ماله over long period of time as possible حتى نوفر فترة من الريليف او من الراحة للبيشنت من الهايبر اسيديتي ومن البين والابيجاستريك بين اللي ينتج من الهايبر اسيديتي. The antacid should buffer in the range of pH 4 to 6. طبعا الأوبتيموم أو better buffer range should be between 4 to 6. احنا ما نحتاج إن نرفع pH more than 7 ونعمل sharp increase pH directly لأنه حتى نتجنب مثل ما ذكرنا بالنقطة الأولى الالكالوسيس أو الإكسترا alkaline effect. It should not liberate carbon dioxide. إذا صار رياكشن ما بين الانتاسيد اللي هو بيس والهيدروكلوريك أسيد مثل ما قلنا هو neutralization reaction ممكن أن يكون ال CO2 الكربون دايوكسيد by product of this reaction ناتج من الرياكشن. فالمزعج بالكربون دايوكسيد اللي بعض الانتاسيد ممكن أنه يعني نتيجة التفاعل مع ال HCl ينتج كربون دايوكسيد يعمل gastric distension يعمل uncomfortable feeling of bleaching and flatulence شعور بالانتفاخ فهذا شيء ما محبذ. Should not interfere with the absorption of food, nutrients and vitamins. قدر الإمكان إنه الانتاسيد يعني ما يعمل interaction مع امتصاص الأطعمة والأغذية والفيتامينز وحتى مع other drugs همينة. It should be inexpensive and available and it probably inactivates pepsin due to pH change. احنا ذكرنا الانتاسيد شغله هو neutralization وبما انه neutralization فالpH راح ترتفع فاوتوماتيكيا يصير inactivation للبيبسين انزيم فشرحنا عنه. فبالنسبة للايديال انتاسيد إذا عمل inactivation للبيبسين فمعنى هذا انه الpH ترتفع وهو يعمل الشغل المطلوب وذلك يعني probably راح يعمل inactivation للبيبسين due to the pH change. إذا هذه الكرايتيريا هي المفضلة أنه تكون متوفرة بالأنتاسيد حتى يعتبر نوعا ما ideal أو preferred أو مفضل على غيره من أنواع الأنتاسيد. Side effects of long-term antacid therapy. First thing, acid rebound. If pH raises too high, in an effort to maintain a lower pH, the stomach secretes additional hydrochloric acid. يعني إذا أعطينا الانتاسيد for long period of time راح يستمر الإفكت اللي هو neutralization وراح تستمر الpH بالارتفاع وأحيانا تصل إلى too high values more than 7. فبهالحالة الجلاندولار سيلز الموجودة بالاستومك will sense إنه أكو something wrong أكو يعني pH كلش high موجودة بالاستومك فبمحاولة منها حتى تحافظ على low pH أو lower pH اللي هي normally وبالnormal physiological condition الاستومك يعني pH مالتها تكون low تكون acidic when empty يعني 1.5 إلى 2.5 pH. فبهالحالة الجلاندولار سيلز راح تتحفز وراح تفرز additional hydrochloric acid فترجع الهايبر اسيديتي أسوأ مما كانت قبل العلاج بمحاولة من مثل ما قلنا من الجلاندز أو من السيلز المسؤولة عن إفراز الهيدروكلوريك أسيد حتى ترجع النورمال acidic environment in the stomach. هذا السندروم أو هذا الإفكت يسمونه acid rebound. Antacids which absorb systemically exert alkaline effect on body's buffer system, for example sodium bicarbonate. أكو أنواع من الانتاسيد مثل ما حكينا بالكرايتيريا أن يصير له absorption systemically. إذا صار له absorption وعبرت إلى systemic circulation راح تأثر على pH of other buffer organs أو على pH of other organs أو على body's buffer system. فممكن أنه تصير عدد البيسز أو يصير عدد الالكلاين over the acids أو more than the acids. ويصير الالكالوسيس أو systemic alkalosis. هذه side effect يعني كلش common تصير مع absorbable antacid. Some antacids cause constipation while others have laxative effect. ذكرناها قبل شوية وراح نعرف إما أنواع تعمل constipation وإما أنواع تعمل laxative effect.
بالنسبة للصوديوم containing antacids are problem for patients on sodium restricted diet. أكو patients يعانون من conditions أو medical conditions يحتاجون sodium restricted diet. هاي النوعية من البيشنتس وهؤلاء البيشنتس ما يحتاجون أو يفضل الابتعاد عن الصوديوم containing antacids واستبداله بانتاسيدز أخرى، لأنه راح يرتفع الصوديوم ليفل في حالة البيشنتس اللي عندهم هاي الحالات المرضية. وهذا something we don't need it because they have sodium restricted diet. يحتاجون أن يقللون كمية الصوديوم بالأكل، فما نحتاج أنه إحنا ننطي أو ما لازم أو يأثر عليهم أنه إذا أعطينا antacid containing sodium. Physical and chemical nature of antacid suggests a high potential for drug interaction either by absorption or alteration of the gastric pH. يعني طبيعة الانتاسيد ممكن أنه يصير interaction مع عديد من الدراجز و either by absorption، يعني بما أنه هي مع يغيرون ال pH of the stomach، فراح يأثر ذلك على الابزوربشن of some drugs. Some drugs تحتاج acidic pH حتى يصير الابزوربشن أو higher pH حتى يصير الابزوربشن، فتغيير ال pH اللي يعملونه الانتاسيد بالستومك ممكن يأثر على الابزوربشن of antacid. فهذه هي side effect of long-term use of antacid therapy. Classification of antacids. Antacids classified into non-systemic and systemic, and the non-systemic antacids classified into buffer and non-buffer. بالنسبة للأنتاسيد تصنف إلى نوعين، السيستميك والنون-سيستميك. السيستميك من اسمه إنه هي اللي يصير الابsorption into the systemic circulation. They are water soluble and absorbed directly from the gut into the systemic circulation. بالنسبة للسيستميك absorption ذكرنا قبل قليل إنه إذا صار الابsorption into the systemic circulation ممكن أن تعمل systemic alkalosis، وهذا يعمل worsening للبيشنتس اللي يعانون من congestive heart failure ومن الإديما. يعمل فالسيستميك أنتاسيد يعملون worsening لهذه للإديما وللبيشنت اللي يعانون من الcongestive heart failure بسبب الصوديوم أيون لود، لأن هي خاصة الأنواع اللي صوديوم containing أنتاسيد راح تسبب السيستميك absorption راح تسبب السيستميك alkalosis لأنه يصير له systemic absorption. Examples عندنا صوديوم بايكربونات، صوديوم ستريت وصوديوم أسيتيت. بالنسبة للnon-systemic antacids هي they are insoluble and poorly absorbed systemically. Non-systemic classified into buffer and non-buffer. البuffer antacid they limit the rise in pH of gastric contents to below neutrality. يعني الارتفاع of the pH ما راح يكون كلش high، يعني below neutrality below than 7. Example أن الألمنيوم هيدروكسيد والمغنيسيوم هيدروكسيد ومغنيسيوم ترايسيليكيت. In non-buffer antacid, they potentially permit the elevation in pH even above neutrality. يعني non-buffer اللي هي يرفعون ال pH بعد neutrality، يعني بعد ما يصير neutralization مع الأسيد ترتفع ال pH إلى أكثر من neutrality، أكثر من 7. Example أن الكالسيوم كربونات، الكالسيوم فوسفات، magnesium oxide and magnesium carbonate. Compounds used as antacids. The first group is the sodium containing antacids. The first example was sodium bicarbonate or the baking soda. It can cause a sharp increase in gastric pH above 7. بما أنه صوديوم بايكربونات مثل ما ذكرنا سابقا أنه هو من النوع اللي absorbable اللي هو absorbed systemically into the systemic circulation. هذا النوع من الانتاسيد اللي هو absorbable after administration the pH will increase إلى up to 7 أو more than 7 إلى high values. وذلك هذا راح يحفز أو this will stimulate a secondary hypersecretion of the hydrochloric acid in order or in an attempt to compensate or to restore the low pH level of the gastric environment. فالجلاندز أو cells راح تفرز more hydrochloric acid حتى تحاول تحافظ على اللو pH بالستومك. فالأسيد ريباوند هو common side effect ممكن أن يحدث مع الصوديوم بايكربونات بسبب أنه ال pH راح ترتفع إلى too high values above 7. It can cause belching and flatulence
راح يسبب كثير من التجشؤ والانتفاخ، وذلك بسبب evolution of the carbon dioxide as a byproduct of the reaction ما بين الصوديوم بايكارب وما بين الهيدروكلوريك أسيد الموجود بالاستمك. راح ينتج عندي الكربون دايوكسيد، فراح يسبب الجاستريك ديستنشن، تمدد بالجاستريك تيشوز، ويسبب بلتشنج التجشؤ والفلاتولنس اللي هو الانتفاخ. لذلك يعتبر هو الماء الخيار الأفضل to be prescribed for peptic ulcer patients because of the risk of the perforation that may increase بسبب liberation of the carbon dioxide. لأنه الكربون دايوكسيد مثل ما قلنا يعمل gastric distension، وهذا يزيد من خطر البرفوريشن اللي راح يصير بالgastric tissues. وأوردي البيشنت اللي هو عنده peptic ulcers معرض أنه يصير له perforation كcomplication، وإعطاء الصوديوم بايكارب والتفاعل ما بين الصوديوم بايكارب وما بين الهيدروكلوريك أسيد راح يحرر الكربون دايوكسيد ويزيد فرصة البرفوريشن. هو readily absorbed into systemic circulation, and this will increase the level of the sodium in the bloodstream that can result from continuous use. بما أنه هو قلنا من النوع systemically absorbed into the circulation، فيعمل electrolyte disturbances and also will cause alkalosis. تغيير ال pH، العفو، الالكالوسيس هي زيادة نسبة الالكالاي over the acid into the bloodstream، فيزيد فرصة systemic alkalosis. النوع الآخر عندنا example آخر ناخذ على compounds اللي هم sodium containing antacids هو الصوديوم citrate. Now we will talk about the aluminium containing antacids. They are non-systemic and the buffer range is between 3 to 5. They tend to be constipating. They are non-systemic يعني ما يصير لهم systemic absorption into the circulation، والbuffer range مالتهم is between 3 to 5 pH. They tend to be constipating بسبب astringent action of the aluminium ions. الألمنيوم ions لها القابلية على أنه تعمل constriction للمسلز والتيشوز، وبذلك راح يقل ال gut secretions ويقل ال contractions of the muscles وتقل ال bowel movement بشكل عام، وهذا يؤدي إلى constipation. الألمنيوم هيدروكسيد is a slow reacting antacids and مثل ما ذكرنا أن الألمنيوم ions هي المسؤولة عن constipation side effect بسبب astringent action, and it absorbs pepsin at pH more than 3. يعني يعمل inactivation للبيبسين بمجرد أنه ترتفع pH إلى أكثر من 3، ويرجع البيبسين إلى normal action مالته بعد ما level of the pH ترجع low. يعني it inactivate pepsin but then it releases it at lower pH. يعني لمن يختفي أو لمن يخلص الإفكت مال الألمنيوم هيدروكسيد يعني راح يرجع الأكشن أو ترجع الأكشن مال البيبسين to its normal. It prevents phosphate absorption. This is why it's not advisable to be given to the patient who suffer from phosphate deficiency. يعني ما يفضل أن يعطى للبيشنت للي يعانون من فوسفيت ديفيشنسي لأنه يمنع الفوسفيت أبزوربشن. هذا فيما يخص الألمنيوم هيدروكسيد. بالنسبة للألمنيوم هيدروكسيد, it is available in two physical forms, which is the aluminium hydroxide gel, which is the amphogel, and the dried aluminium hydroxide gel. الألمنيوم فوسفات النوع الآخر من الألمنيوم containing antacid. This kind of antacid is not absorbable, is not absorbed into the systemic circulation, and it is used instead of aluminium hydroxide gel in patients who suffer from low level of phosphate أو where loss of phosphate may be a problem to the patient. يعني مثل ما ذكرنا أن الألمنيوم هيدروكسيد يمنع الفوسفيت أبزوربشن، فكحل بديل للبيشنت اللي أصلا عندهم بروبلم أو لو فوسفيت ليفل عندهم بروبلم بالنسبة للفوسفيت، عندهم deficiency بالفوسفيت، فيعطى instead of the aluminium hydroxide نعطيهم aluminium phosphate. The adsorptive and the astringent properties similar to that of the sodium hydroxide. فنفس الإفكت من ناحية الادزوربشن مال البيبسين ومن ناحية الاسترنجنت أكشن، يعني يعمل constipation أيضا بسبب الألمنيوم ions. Calcium containing antacid, an example is the calcium carbonate, is one of the most potent antacid. It has a rapid acid neutralizing capacity. يعني ممكن أنه يتفاعل بصورة سريعة مع الهيدروكلوريك أسيد، ويعني ينتج عنه rapid neutralizing
action للأسيد للhyperacidity عنده rapid onset of action. لكن on long term use it may cause hypercalcemia و hypercalciuria وممكن formation of stone in the kidney. على الرغم من أنه هو non-systemically absorbed لكن ممكن أن ينتج عنه هذه side effect. كذلك on prolonged administration of high doses of calcium carbonate ينتج الميلك alkali syndrome. الميلك alkaline syndrome ينتج نتيجة ال high level of the calcium in the blood and هذا السندروم ينتج عن taking يعني common side effect of consuming large amount of milk or dairy products مع الانتاسيد اللي يحتووا يعني اللي بيهم alkali powders. لكن بصورة عامة أصلا أخذ الكالسيوم كربونات ب too much high doses أو long term use ممكن أن ينتج عنه أيضا الميلك alkali syndrome سواء أخذناه مع dairy products مع milk or not. فأيضا واحدة من السايد إفكت اللي ممكن أن تحدث نتيجة consuming الكالسيوم كربونات into high doses and for long term. Carbon dioxide may be a byproduct of the reaction with the hydrochloric acid in the stomach, and this may produce a feeling of flatulence and discomfort for the patients. النوع الثاني من الكالسيوم containing antacid is the tribasic calcium phosphate. It's occasionally used as antacid. The principle of its action is that the phosphate ion reacts with water that present in the stomach, liberating hydroxide which is then react with a gastric hydrochloric acid. يعني هذا النوع من الانتاسيد يستخدم أحيانا كانتاسيد لأنه ال principle of its action is kind of different من بقية الكالسيوم containing antacid. لأنه هو ما يعني direct reaction ما بين الكالسيوم ions وما بين الهيدروكلوريك أسيد و neutralization و يعني increasing the pH. لا, in this kind there will be reaction first ما بين الفوسفات ions مع الواتر الموجود بالاستمك. النتيجة اللي هو الهيدروكسيد ايون اللي ينتج من هذا التفاعل راح يتفاعل بعدين مع الهيدروكلوريك أسيد ويصير neutralization reaction. لذلك فهذا النوع هو occasionally used as antacid لأنه الأكشن ماله is not direct reaction ما بين الكالسيوم والهيدروكلوريك أسيد. It's kind of different mechanism of action. The other group of the antacid is the magnesium containing antacids. They have a laxative effect because of the magnesium cations. يعني common side effect اللي يصير مع المغنيسيوم containing antacid هي diarrhea, which is commonly occur because of the magnesium cation. Here magnesium cation responsible for this side effect. لذلك they are usually found in combination with the aluminium and calcium antacid. يعني حتى نعمل balance ما بين laxative effect of the magnesium and the constipating effect of aluminium and calcium. These two antacids they are given together حتى نعمل balancing ما بين يعني laxative effect ما بين constipating effect of these two types. بالنسبة للمغنيسيوم containing antacid they are not absorbed systemically لكن a small amount could be absorbed from the intestine and reach to the bloodstream and excreted by kidneys. Therefore patients اللي يعانون من impaired renal function or renal failure they are not advised to take this type of antacid because magnesium cation may not be excreted and this will increase the يعني يؤدي ذلك إلى زيادة في المغنيسيوم level في the bloodstream and hypermagnesemia and imbalance of the electrolytes into the body. Therefore, this type is contraindicated in patients with impaired renal function. The types of magnesium containing antacid, we have the magnesium carbonate, which is a hydrated mixture of magnesium carbonate and magnesium hydroxide, MgOH by 2. We have the magnesium hydroxide, which has a common name of milk of magnesia. It has the formula of MgOH by 2. This type is not absorbed by the intestine, but its reaction with hydrochloric acid will produce the magnesium chloride
that could be absorbed and reach to the blood circulation, and therefore this type should be avoided in patients with renal failure. كما ذكرنا سابقا بالنسبة للمغنيسيوم containing antacid إنه هي ما يصير لهم absorption systemically، لكن small amount could be absorbed, and this may cause a side effect للبيشنتس اللي يعانون من impaired renal function أو renal failure، لأنه ما راح يصير secretion للمغنيسيوم ايونز. بالنسبة للمغنيسيوم هيدروكسيد هو ما يمتص عن طريق الانتستين ولا يصل إلى البلد سيركيوليشن، لكن لما يتفاعل مع الهيدروكلوريك أسيد راح ينتج المغنيسيوم كلورايد اللي ممكن أن يصل absorbed ويصل إلى البلد سيركيوليشن وما يصير له excretion عن طريق الكدنيز للبيشنت اللي عندهم renal failure، وبذلك يصير له accumulation into the bloodstream. الأنواع الأخرى من المغنيسيوم containing antacid we have magnesium phosphate and we have magnesium trisilicate. Combination antacid preparation. بالنسبة للcombination products of antacid preparation, each single compound of antacid has some side effect, especially when used for a long period of time and for use for elderly patients who suffer from underlying condition. So to avoid these side effects, usually الانتاسيد used in combination with other antacids. بالنسبة للانتاسيد الcombination of products of antacid كل واحد من الانتاسيد compound اللي ذكرناهم قبل قليل وحكينا وشرحنا عن الcommon side effect اللي تحدث مع الانتاسيد أو لسبب الانتاسيد، كل انتاسيد ما يخلو من السايد افكت، لذلك خاصة يعني إذا يعطى for فترة طويلة أو يعطى للإلدرلي patients اللي يعانون من underlying conditions أو أمراض مزمنة. لذلك حتى نتخلص من هذه السايد افكت أو نقلل منها قدر الإمكان استخدمنا الكومبينيشن products اللي تدمج أكثر من نوع من الانتاسيد. عندنا example magnesium and aluminium containing preparation. هذا النوع يدمج ما بين المغنيسيوم هيدروكسيد which is a fast acting antacid مع الألمنيوم هيدروكسيد which is a slow acting antacid. فبهالحالة موازنة ما بين الفاست اكشن والسلو اكشن ما بين ال two types of antacid، وكذلك ال constipating effect of magnesium وال laxative effect of the aluminium. We equalized the side effect of these two types of antacid with this combination of product, and we get a good balanced combination of product of these two types of antacids. النوع الآخر من combination product is the magnesium and calcium containing preparation, where magnesium is the laxative one and the calcium is the constipating one. So in this product we equalize the laxative action of magnesium and the constipating effect of calcium. The other type of the combination product is the alginate containing antacids. It is used for reflux esophagitis. It's a combination of alginate with antacid. The alginate is hydrophilic colloidal carbohydrate which is obtained from seaweed. It causes a foam that form a barrier that float on the top of the acid in the stomach, and this barrier prevents the acid which is found in the stomach from returning back up into the esophagus and causing heartburn, and the antacid works to neutralize the stomach acidity. هذا النوع من الكومبينيشن برودكت يستخدم for reflux esophagitis اللي هو بما يسمى بالارتجاع المريئي، لما يرجع الأسيدي content of the stomach into the esophagus إلى المرئ فيسبب الحرقة نتيجة الديفكت اللي يصير بالسفنكتر ما بين الاسوفاجس ما بين الستومك، وبالمستقبل ممكن أن يعمل ulceration esophageal ulcer. الالجينيت هو عبارة عن carbohydrate obtained from seaweed و combined مع الانتاسيد. الوظيفة الالجينيت اللي يعمله الالجينيت راح يكون مثل طبقة من الفوم أو مثل الحاجز اللي يطفو فوق الأسيديك content in the stomach، ويمنع returning back of the acid into the esophagus إلى المرئ، يمنع رجوع الأسيد من المعدة إلى المرئ حتى لا يعمل irritation لهذه السفنكتر وإلى الوالز inner walls of the esophagus للمرئ. بنفس الوقت الانتاسيد يعمل النيوتراليزنج اكشن مالته للستومك اسيد، ف we combined the neutralizing effect of the antacid مع البروتكشن اللي يوفروه الالجينيت
من الاسيديتي من الاريتيشن اللي يسببها الاسيد للاسيوفاجيوس عفوا للاسيوفاجس. Simethicone containing antacid is the other type of the combination of the antacid preparation. Simethicone is a surfactant and used as defoaming agent for patients who complain from hyperacidity with flatulence. Simethicone is used to relieve the painful pressure that caused by excess gas in the stomach and intestine. السيميكون يشتغل عن طريق تقليل the surface tension of the formed gas bubbles. يعني يقلل surface tension of the gas bubbles and then combine the lots of the small bubbles into larger bubble. فبذلك يقلل عدد البابلز اللي موجودة بالstomach and the intestine ويقلل uncomfortable feeling of the flatulence اللي يصاحب الهايبراcidity اللي هو الانتفاخ اللي يصاحب الحموضة عن طريق تقليل ال pressure of the gas الناتج من كثرة عدد البابلز داخل الستومك. Now we will talk about the protective and absorbent agents. We mentioned the first class of gastrointestinal agents that work by altering the gastric pH. And we mentioned that we have the protective of intestinal inflammation and absorbent of the intestinal toxins. These two agents, we combine them in one group because they both used for treatment of mild diarrhea. So this group of gastrointestinal agents is commonly used for treatment of mild diarrhea. So what is diarrhea? Diarrhea is a symptom and not a disease, and it is an abnormal frequent passage of loose stool with increased fluidity, frequency, and weight. It's a symptom and not a disease, and it results when some factor impairs digestion and or absorption. Thereby, this will result in increase the bulk of intestinal tract, and it may be acute or chronic. So diarrhea is a symptom and not a disease as mentioned before, and هي عبارة عن يعني زيادة بالfrequency of the bowel movement, and also the consistency of the stool will be different. It will be more watery and it will be heavier and with more fluid in it. It results from when factor impairs digestion and absorption. Whenever there's a problem or something wrong with the digestion process or absorption process or both of them, بالنتيجة راح يزيد عندي bulk of the intestinal tract result in the النتيجة راح تكون diarrhea. Diarrhea could be acute or chronic. Acute diarrhea can be caused by bacterial toxins, chemical poisons, drugs, allergy, and disease. Acute diarrhea هي اللي lasts only for about 2 weeks, 14 days. And it can result from bacterial toxins here اللي هي produced by some pathogens, microbes or viruses or even bacteria and cause infections for GIT. Chemical poisons أحيانا poisoning, food poisoning, it could cause diarrhea as an effect. Drugs, some drugs cause diarrhea, or even most of the drugs may cause diarrhea as a side effect. Allergy of some food or allergy of some substance, and even other diseases can cause diarrhea as a result of this disease. The chronic diarrhea, this one can last for longer period of time, يعني more than 14 days, more than 2 weeks, may last for weeks and months. And it can result from more serious conditions. It can result from gastrointestinal surgery, maybe because of a big problem that happened in the GIT, or carcinomas, or chronic inflammatory conditions, inflammatory bowel disease, or irritable bowel syndrome, and other various absorptive defects. يعني أي defect بيكون more serious ويأثر على الabsorption process ويمكن أن ينتج عنه chronic diarrhea اللي هي مثل ما قلنا راح تستمر يعني for long period, longer than the acute diarrhea. ممكن أن تستمر لأشهر. بالمحصلة diarrhea هي condition that needs immediate treatment because if it is left without treatment, serious complication may result, including dehydration, which is a really serious effect could result from continuous diarrhea that if it is left without treatment. Most of the products used for the treatment of diarrhea will consist of a combination of agents, absorbent protective, antispasmodic, and antibacterial agent. فالبرودكتس اللي تستخدم في علاج الدياريا تتكون من يعني عدة agents اللي هي absorbent protective, antispasmodic. الانتيسبازموديك البيشنت
اللي يعاني من دياريا كسيمتوم أو الحالات اللي تسبب الدياريا أو تنتج عنها الدياريا كسيمتوم دائما تكون مصحوبة بسبازم وكونتراكشن اوف muscles، لذلك يحتاج إنه يكون أكو ايجنت يعالج هذا السبازم. الانتي بكتيريال ايجنت، لأنه الدياريا مثل ما ذكرنا ممكن أن تنتج كسيمتوم نتيجة infections caused by bacteria، لذلك نحتاج إنه include the antibacterial agents in the combination of antidiarrheal agents. The adsorbent protective agent, the mechanism of action of adsorbent and protective agent, it will absorb the toxin and bacteria and viruses along with providing a protective coating of the intestinal mucosa. The precise mechanism of action of adsorbent protective, these agents, they work by binding to the toxin that cause diarrhea and produced by the infectious agents and prevent its action. And at the same time, they provide or they prevent the adherence of the infectious agents to the walls of the gastrointestinal tract. يعني إنه adsorbent agent, it will absorb toxin and bind to the toxin that is produced by bacteria or any other infectious agent, and prevent the action of this toxin and prevent its action by preventing its irritation to the gastrointestinal tract that will lead to the diarrhea. And at the same time, it prevents its adhesion to the wall or to the inner wall of the gastrointestinal tract, and to protect or provide a protective layer to the intestinal mucosa that are protected from the irritation that's caused by these toxins. لذلك الادsorbent and the protective agent, it will treat the symptom اللي هو diarrhea and occasionally the cause. الcause اللي هو ممكن إذا كان toxin that produced by bacteria or by any other infectious agent فراح تعالجه لأن راح تعمل له adsorption وتمنع الأكشن مالته. And it will not treat the complications، لكن ما تعالج complications اللي تنتج عن الدياريا اللي مثل ما ذكرنا ممكن أن ينتج dehydration which is really a serious complication يحتاج له another treatment. فهذه بالمختصر الانتيدياريال agent من ايش تتكون والmechanism of action of the adsorbent and protective agents. Protective and adsorbent types, we have the bismuth salts, which are water insoluble and they have mild astringent and antiseptic action. بالنسبة للبسموث salts بالإضافة إلى protective and adsorbent effect, they have astringent effect. Astringent effect اللي هو constriction of the muscles and the cells اللي موجودة بالGI tract. هذا constrictions راح يقلل البول movement وبالتالي وكذلك يقلل secretions from the glands and from the cells، وبالتالي راح يقلل frequency of the bowel passage of stool، فيقلل frequency of diarrhea. والantiseptic action اللي هو preventing the growth of the microorganism. بالإضافة يعني adsorbent effect, it has the bismuth salt has the following two actions, which is the astringent and the antiseptic action. أنواع البسموث salt, we have the bismuth subcarbonate, which is used as adsorbent in treatment of enteritis, diarrhea, dysentery, ulcerative colitis, and as we mentioned that it has astringent effect. Milk of bismuth, it's a combination of bismuth hydroxide and bismuth subcarbonate found in the form of suspension in water, and it also has, and it can be used as astringent and as antacid. يعني it has antacid action and astringent action. And the other type or the other example of bismuth salts, which is the bismuth subnitrate. بالنسبة another type of adsorbent protective, which is the clays, they have excellent adsorptive properties. We will take kaolin as an example, which is a hydrated aluminum silicate. It is usually found in combination with the vegetable carbohydrate called pectin. It is used as adsorbent in treatment of diarrhea that caused by agents capable of being adsorbed. For example, agents that cause food poisoning. الدياريا اللي تنتج من food poisoning اللي سببها agents ممكن أن يصير له adsorption. فهذا the best option for treatment of this diarrhea is the kaolin. And also it can be used for treatment of chronic ulcerative colitis, and it interferes with the intestinal absorption of lincomycin, so it has an interaction of lincomycin and it affects of its intestinal absorption. Another type of protective adsorbent, which is the activated charcoal, it is used as an adsorbent in the treatment of diarrhea, and it is used as antidote in certain types of poisoning.
and it's used only for mild diarrhea and for short duration of action or for short duration. بالنسبة للactivated charcoal هو نوع من أنواع الشاركول، نوع من أنواع الفحم، لكن treated in a way that make it safe to be taken by the patient for treatment of diarrhea because of its adsorbent effect. Nowadays it's recommended antidote in certain types of poisoning. يستخدم كمضاد للتسمم لبعض أنواع التسمم، لكن يستخدم لعلاج mild diarrhea لفترة قصيرة جدا. The last class of the group of the gastrointestinal agents, we have the catharatics. These agents quicken and increase the evacuation from the bowels. So they have opposite action to the adsorbent to protective agents. We have a purgative. This name is used to describe the strong catharatics. And we have laxative. This name used to describe the mild catharatics. So بالنسبة للlaxatives, they have the following uses. They are used to ease the defecation in patients with painful hemorrhoids or other rectal disorder. It is used to relieve acute constipation, to avoid potentially hazardous rise in blood pressure during defecation in patients with hypertension, cerebral coronary disease, or other arterial disease. And it is used to remove solid material from intestinal tract before studies, before x-rays, and before radiographic examination. So بالنسبة للكاتharatics هي agents اللي تزيد bowel movement وتزيد evacuation from the bowels. It's used mainly for treatment of constipation and any other condition. ممكن يكون constipation بالنسبة لها painful، يعني تستخدم للبيشنتس اللي يعانون من الهيمورويدز واللي يعانون من other rectal disorder، اللي يعانون من ارتفاع بضغط الدم، hypertension، أو مثلا other arterial diseases. And also it is used to clean the intestinal tract from any material, solid material, before the x-ray or before the radiographic examination. Constipation is the infrequent or difficult evacuation of the feces. It can be due to intestinal spasm, emotions, drugs, and diet. It's a symptom, not a disease. And basically there are 4 types of laxatives, which are stimulant laxatives, bulk-forming laxatives, emollient, and saline laxatives. الconstipation هو عكس الديارية، هو infrequent bowel movement or difficult evacuation of the bowels from feces. ممكن ينتج نتيجة spasm، نتيجة emotions and stress، نتيجة side effect of a drug أو diet، لمن يكون خلل بالفود of the ingested food، لمن يكون أكو نقص بالفايبرز بالفود ينتج عنه constipation. And it's a symptom, not a disease. أنواع اللاكساتيف مثل ما ذكرتوا إنه هي we have stimulant, bulk forming, والemollient and saline, and we will discuss each type in the following slides. بالنسبة لللاكساتيف أكو something called laxative habit اللي هو الاعتماد التام على اللاكساتيف حتى البيشنت يعني يعمل evacuation of the bowels. Laxative should only be used for short-term therapy, not for long-term, لأنه prolonged use يؤدي إلى loss of the spontaneous bowel rhythm upon which normal evacuation depends. يعني patient will lose the normal urge to do evacuation, and he will depend only on the use of the laxative to empty the bowel from its feces. And this is something called the dependence of the use of the laxatives called laxative habit. The stimulant laxatives act by local irritation on the intestinal tract, direct stimulation of the enteric nervous system, which increases peristaltic activity. Examples of this group are the cascara extract, senna extract, castor oil, and viscodil. Viscodil available in 2 dosage forms, in tablets and suppositories. It can act within 10 hours if it is given orally, and 30 to 60 minutes when it's taken rectally, and it has a minimal systemic absorption. بالنسبة للstimulant laxatives, the mechanism of action مالتها it's a direct irritation of the muscles of the intestinal tract, or direct stimulation or trigger the muscles in the intestinal tract. And this can be done by direct stimulation of enteric nervous system, which is one of the divisions of the autonomic nervous system that consists of neurons that control the functions of the gastrointestinal tract.
إذا direct stimulation لهذا entering nervous system will result in stimulation of the muscles of the GIT, and the stimulation or triggering of the muscles of the GIT cause them to contract and relax. That result in the peristaltic activity. هي peristaltic activity الحركة اللي تنتج من relaxation and the contraction of the smooth muscle of the gastrointestinal tract that will push the food through the GIT from the esophagus to the stomach to the intestine and large intestine, and pushing the food to the outside of the body or the rest of the food. هذه mechanism of action of the stimulant laxative. بالنسبة لأنواعها ذكرنا إنه هي كاسكارا والسنة والكاستر أويل والبسكوديل. البسكوديل available in 2 dosage forms، ممكن يعطى كتابلت أو سبوستريز، وطبعا الأونست of action مالته تختلف حسب الدوزج فورم، و it has a minimal systemic absorption. The bulk forming laxative, which is the second type of the laxative, they are made from cellulose and other indigestible polysaccharides. They absorb water and they form a bulky emollient gel that distends the colon and promote peristalsis. Examples of this group are methyl cellulose and sodium carboxymethyl cellulose. These agents are mainly soluble fibers, and they swell when they come in contact with water, and they form a bulky material like gel that distends the colon and increase the stool bulk volume, which promote the peristalsis. يعني هاي الايجنتس بمجرد انه هي يعني تكون من قريبه من الوتر، تمتص الوتر وتكون ماده بشكل جل اللي هي راح توسع اللارج intestine, and it will stimulate the peristalsis, the movement of the muscles, the contraction and relaxation of the GIT muscles in order to push the fecal material easily and to treat the constipation. The emollient laxatives, they act either as lubricants, facilitating the passage of compacted fecal material, or as stool softeners. Mineral oil is the main lubricant laxative used. It's a clear viscous oil that lubricates fecal material, retarding water absorption from the stool, and it's used to prevent and treat fecal impaction in young adult and debilitated adults. It's not palatable but may be mixed with juices. بالنسبة للemollient laxative من اسمها هي عبارة عن agents lubricate أو عبارة عن agents act as lubricants، يعني كزيوت تسهل passage of the compacted fecal material أو تجعل الstool consistency more softer. Example هو mineral oil، هو one of the most common examples lubricant laxative. هو عبارة عن clear viscous oil يعمل على lubrication الفيكال ماتيريال، يعني يمنع الامتصاص الووتر من هذا الستول فيزيد الووتر consistency of the stool. يستخدم لعلاج الcompacted fecal material أو الامباكشن in young adults and debilitated adults اللي هي المرضى المقعدين والضعفاء. لكن بالنسبة للtaste of the emollient laxative is not really acceptable. It's not palatable, therefore it's advised to be taken with juices حتى يستساغ طعمه بالنسبة للبيشنت، فينصح أنه يعني يأخذه مع جوس حتى الطعم يكون مقبول بالنسبة للبيشنت. The saline cathartics, which is the fourth type, they act by increasing the osmotic load of gastrointestinal tract. The resulting increased bulk stimulates peristalsis. The saline cathartics are water soluble and are taken with large amount of water to prevent the excessive loss of body fluids and reduces nausea and vomiting. The saline cathartics عبارة عن inorganic, poorly absorbed salts of anions and cations. فبطبيعة الحال لمن يكون أكو salt in the intestinal lumen, the osmotic pressure راح يزيد, and this will pull the water from the body toward it and inside the intestinal lumen and retain the water in the intestinal lumen, and بالنتيجة اللي راح ينتج increased bulk. هذا more bulk راح يحفز motility of the intestine and يحفز peristaltic activity, and this will result in ease of defecation in the patient who suffer from the constipation. The saline cathartics هي عبارة عن water soluble salts and should be taken with large amount of water as this will prevent the excessive loss of body fluids.
and reduces nausea and vomiting. لأنه البيشنت اللي راح ياخذ السلاين كاثريتكس مثل ما قلنا راح يسحب السلاين كاثريتكس الwater from the body into the intestinal lumen to stimulate or to increase the bulk. This will result in loss of body fluids, and the patient may suffer from dehydration. This should be compensated. يجب أن يعوض ب taken a large amount of water. كذلك حتى يمنع حدوث أو يقلل النوزيا الفوميتنج اللي ممكن أن تحدث نتيجة loss of the body fluids أو imbalance of the electrolytes. أيضا ممكن أن يحدث نتيجة سحب الوتر and retaining into the intestinal lumen. Therefore, a patient should be advised to be taken the saline catharatics with large amounts of water. The saline catharatics, when taken for brief periods, are relatively free of side effects, while over a longer time, the patient who are on low sodium diet should not use the sodium-containing saline catharatics, for example, sodium biphosphate, or sodium phosphate, sodium sulfate. And for those patients with impaired renal function, the magnesium salts should be restricted since some magnesium cation is absorbed. فبالنسبة للسلاين كاثراتكس بما أنه هي salts أو عبارة عن sodium containing compounds أو magnesium containing compounds, فالبيشنت اللي يعاني long term use البيشنت اللي يعاني من conditions أو medical conditions تحتاج low sodium diet ما يعني يجب أن نجنب من نعطي الصوديوم containing saline catharatics مثل الصوديوم بايفوسفيت وصوديوم فوسفيت وصوديوم سلفيت. كذلك البيشنت اللي suffer from impaired renal function, the magnesium salt should not be given or should be restricted لأنه ممكن إنه المغنيسيوم كاتيون يصير له absorption أو يصير له excretion عن طريق الكدني، فالimpaired renal function تؤثر على excretion of magnesium, and this will lead to the magnesium retention and increase the magnesium level inside the body. أنواع saline catharatics, we have sodium biphosphate, which is the sodium acid phosphate, we have sodium phosphate, we have magnesium sulfate, we have the calomel, Hg2Cl2, and sulfur.